Hello everyone, hope you're doing fine. In today's class, we're going to discuss about the human digestive glands. It's a topic from chapter 16 called digestion and absorption, and this topic is going to be one of the most important topic for entrance examinations, especially from this chapter. Let us begin. In our last two videos, we have completed the entire human GI tract that stands for gastrointestinal tract, which is commonly called as human alimentary canal or digestive tract. Ami last duta video entire human alimentary canal to complete korisu. So in today's class, we are going to discuss the human digestive glands in detail. Let us first discuss about the anatomical types. Remember, anatomy is the study of internal structures or the internal organization. Digestive glands may be unicellular, जितो आमी অসমীয়াত এককোষী বুলি কওঁ. Clear? And the most common type or most abundantly found unicellular glands are the goblet glands or goblet cells. Very important term, remember that. Goblet glands are responsible for secreting mucus. Our mucus term to তোমালোকে সকলোৱে জানিব লাগে. আমাৰ মুখৰ ভিতৰত যেটো slippery substance আমি feel কৰো, that is mucus and it is released by the goblet glands or goblet cells. Clear? Second category of glands that are found on the wall of the alimentary canal, especially in the pitch or depressions. আমি wallটোৰ যদি sectional view microscope তলত চাও, যেটো আমি picture টো দেখাই থৈছো, এই picture বিলাকত তোমালোকে দেখিছা that there are certain depressions in the wall of the alimentary canal. So these depressions contain the digestive glands, especially in stomach and small intestine. Okay, মই দুটা এক্সাম্পল লিখি থৈছো যাৰ ডিটেইলটো আমি অলপ পাছত ডিসকাস কৰিম. Crypts of livercon and oxyntic or parietal cell. এখিনি আমি অলপ পাছত ডিসকাস কৰিম. এটা সিম্পলি তোমালোকে এনাটমিটো ধ্যান দিয়া. এই গ্ল্যান্ড বিলাক ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টৰ কিছুমান ডিপ্ৰেছনত থাকে, especially in the wall. Clear? And the third category of glands are the complex glands, and these glands are familiar to everyone. For example, the salivary glands, pancreas, liver, etc. Clear? So আমি এটা এটাকে ডিসকাস কৰিম, but তাৰ আগতে আমি বেলেগ এটা ইনফৰমেশন দেখাই লব বিচাৰিছো. So this is the total volume of digestive juice that is released daily. Okay, প্ৰত্যেকটো secretionৰ daily volume to দিয়া আছে, but তোমালোকৰ কাৰণে এই ভলিউম গিটাৰ ভ্যালু গিটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয়. তোমালোকে হেখৰ লাষ্টৰ এই যেটো ভ্যালু লিখা আছে approximately 6.7 লিটাৰ ইয়াত ধ্যান দিয়া. So this value is greater than the total volume of blood in our body or blood in a normal healthy adult. As a normal healthy adult's body, total 5 to 6 liter blood থাকে. Clear? আৰু ইয়াত তোমালোকক দেখুৱা হৈছে যে total আমাৰ digestive juice কিমান ৰিলিজ হয় approximately 6.7 liter, বহুত বেছি. Okay, আৰু এই ইনফৰমেশনটো এখন মেডিকেল টেক্সটবুকৰ পৰা লোৱা হৈছে. Okay, so এই ভ্যালুখিনি কি তোমালোকৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়. তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এই ৰাইট সাইডে লিখা pH ভ্যালু বিলাক. Okay, মই কেটামান বস্তু ধ্যান দিম, তোমালোকে নোট কৰি যাবা. Okay, first, the pH of saliva. এই টেক্সটবুকখনত লিখা আছে 6 to 7, but তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব approximately on an average 6.8. Clear? Then pH of gastric juice or gastric secretion, ইয়াত লিখা আছে 1 to 3.5. তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব 1.8 to 2. So that is the average pH value of gastric juice on an average. ঠিক আছে? আৰু বাকি যিমানখিনি ভ্যালু দিয়া আছে তোমালোকে simply 8 বুলি মনত ৰাখিলে হ'ব, but Brunner's gland বুলি এটা ইনফৰমেশন লিখা আছে, তাত লিখা আছে 8.9. ইয়াৰ pH টো অলপ ভ্যালু টু বেছি, মানে ইয়াৰ এসিডিটি টু বহুত কম. ক্লিয়াৰ? সো মই তিনটা কথাত গুৰুত্ব দিলো. Salivar pH on an average 6.8, gastric juice pH on an average 1.8 to 2, and the remaining part of the alimentary canal to be 8. Okay, so next আমি এটা digestive gland বিলাক এটা এটাকে ডিসকাস কৰিম. Okay, so let us first discuss about the salivary glands. Salivary glands are of three main types. Okay, so there are three pairs of salivary glands. Okay, picture to gutekhini gland or level kora nai, moi mouse pointer kore dekhai jam, tomaloke mon kori jaba. Okay,
আৰু যেতিয়া মই গ্ল্যান্ড বিলাক এটা এটাকে দেখাই যাম দুটা বস্তুত মেইনলি ধ্যান দিবা ফাৰ্স্ট লোকেশন আৰু সেকেন্ড হে গ্ল্যান্ডটোৰ কিবা ইউনিক ফিচাৰ আছে নেকি এই দুটা বস্তুত ধ্যান দি যাবা আৰু অ্যাকৰ্ডিংলি নোট কৰি যাবা okay so the first kind of salivary gland is called parotid gland এই কথাখিনি পঢ়িছোৱা parotid glands are located just below the ear especially in the region of our cheeks আমাৰ গালৰ অংশত থাকে এইটো হৈছে আমাৰ parotid gland মোৰ মাউস পইন্টাৰটো মুভ কৰি আছো মন কৰা okay second পইণ্টত লিখা আছে this is the largest pair of salivary gland okay মনত ৰাখিবা parotid salivary gland গিটা আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় clear and the third information which is very important infection of parotid salivary glands especially viral infection of parotid salivary glands causes a condition called mumps এই parotid gland টোৰ viral infection যদি হয় তাক আমি mumps বুলি কও যেটো সাধাৰণ অসমীয়াত পিঠা খোৱা বুলি কয় সকলে শুনিছে চাগে টাৰ্মটো আৰু আমাৰ অসমীয়া সমাজত গাঁও ভুঁইবিলাকে কি কৰে যে mumps বা পিঠা খোৱা হলে পিঠাগুৰি লগাই দিয়ে বা পিঠাগুৰি খাব দিয়ে যেটো এটা অন্ধবিশ্বাস হয় তোমালোকে এটা গম পাইছা okay so this is actually a kind of viral infection of the parotid salivary gland আৰু mumps হলে তোমালোকে চাগে দেখিছা যে যেটো সাইডত হয় হে সাইডটো ফুলি যায় আৰু সিভিয়াৰ পেইন হয় clear second kind of salivary gland is submandibular আৰু তাৰ ইনফৰমেশনটো পঢ়িছোৱা it is located below the lower jaw and it produces maximum saliva approximately 60 to 67% of total saliva ইয়াতে দুটা কথা তোমালোকে মন দিবা first location to soa below the lower jaw মানে এই gland to মোৰ মাউস পইন্টাৰটো মুভ কৰিছো okay so this gland is the submandibular এটা pair আছে মানে দুটা submandibular আছে clear location to hoise below the lower jaw আৰু lower jaw টোৰ নামটো হৈছে mandible okay bone টোৰ নামটো হৈছে mandible sub prefix টোৰ meaning to hoise below so submandibular মানে lower jaw টোৰ তলত বুজায় okay এটো কথা মই কিয় ফোকাস কৰিছো because NCERT লিখা আছে submaxillary বুলি maxilla term টোৰ meaning to hoise upper jaw তো gland টো আছে তলত so definitely তাক আমি submandibular বুলি কম ঠিক আছে NCERT submaxillary লিখা আছে but maximum তোমালোকে যদি হায়াৰ লেভেলৰ কিতাপ চোৱা বা মেডিকেল ফিজিওলজি কিতাপ বিলাক চোৱা তাত লিখা থাকিব submandibular তোমালোকে দুইটা টাৰ্ম ফলো কৰিব পাৰা but submandibular is more appropriate okay the next point to remember parotid glands are the largest but maximum saliva is released from submandibular gland clear then next pair of salivary gland is sublingual in my previous sessions I have discussed that the term lingual refers to the tongue so when I say sublingual this refers to the location just below the tongue so this is the sublingual gland okay eta pair ase hagol then next detail block poriso so first point of location likha ase it is located below the tongue tomaloke term tur ba gland tur naam tur pora dhoribo parisa second unique feature it is the smallest and uncapsulated mane ki je yar kono protective capsule nai baki dutar ase eto iman important information nohoy he karone moi prothom dutar likha nai okay third it produces approximately 3 to 5% of total saliva mane atatke kom saliva produce kore okay kota khini buji paisa sage then next information moi disu only for entrance examination okay board examination ot ekini kotha no hode because NCERT tumalkor nai okay salivary gland or duct bilakor naam ase mane protecto salivary gland or pora duct ulai the ducts of the parotid salivary glands are called Stensen's duct the ducts of the submandibular glands are called Wharton's duct and the ducts of the sublingual glands are called Rivinus ducts okay yat mon kora moi ducts boli likhisu okay aru sublingual gland to tumalike ei portion tot mon kora multiple opening dekhwa hoise black dot kisuman ulai ase dekhisa ne to sublingual gland to pura multiple duct system arise hoy hekarne yat likha ase Rivinus ducts so this is important only for entrance examinations okay then next which I have already mentioned the pH of saliva on an average is 6.8 so this is slightly acidic tumalike hokole jana that the pH 7 is considered as normal okay
7 তকৈ যদি তলত হয় then this is considered as acidic and above 7 is considered as alkaline. So saliva is slightly acidic 6.8. Okay, then next তোমালোকে information collect কৰিব try কৰিবা পৰীক্ষাত নহতে but জানিব লাগে what are salivary stones তোমালোকে ইন্টাৰনেটত সাৰ্চ কৰিবা বা বেলেগ টেক্সটবুকত সাৰ্চ কৰিবা salivary stone মানে কি যেনেকৈ gallbladder stone ফৰ্ম হয় kidney stone ফৰ্ম হয় salivary stone to কি হয় clear আমি next slide ত গৈছো so important constituents of saliva and their functions মই heading to combinedly লিখিছো তোমালোকে try কৰিবা constituents of saliva and functions of saliva বেলেগ বেলেগ কে লিখিব try কৰিবা clear first constituent of saliva is salivary amylase which is also called ptyalin and salivary amylase is more specifically called as alpha amylase. This is a carbohydrate digesting enzyme that can break down starch into simpler forms. Clear? Already তোমালোকে ইয়াৰ নামটো আগৰ পৰা পঢ়ি আহিছা but alpha amylase বুলি কিয় কয় আমি যেটা chemical breakdown পঢ়িম তেতিয়া আমি গম পাম ভালকে. Clear? Second important constituent is lingual lipase. Lingual refers to tongue and lipase means lipid digesting enzyme. There are certain special glands in the tongue called Brunner's gland that release lipid digesting enzymes. So this enzyme is called lingual lipase. Clear? Basic important information নহয় entrance examত বিশেষকৈ হুদা দেখা নাই এবাৰ নে দুবাৰে হুদিছে Brunner's gland বিলাক ক'ত পোৱা যায় so there the salivary lingual lipase secreting glands. Clear? The next mucin term to relate কৰিব পাৰিছা to mucus. Okay, so this is a glycoprotein because of which mucus is slippery in nature. So mucinor function to কি বুলি ক'লে it helps in lubrication or moistening of food. Clear? Sentence to পঢ়ি বুজি পাইছা চাগে the next lysozyme very important note it down. Lysozyme is antibacterial in nature. So this is the antimicrobial agent found in saliva. Clear? But মই এতিয়াই কৈ থওঁ lysozyme অকল saliva তে নাপায় it is also found in other body secretions. বেলেগ body secretion বিলাকতো lysozyme থাকে. Clear? Next thiocyanate ion SCN যিদৰে আমি হাইড্ৰোজেন সাইনাইড টু HCN বুলি লিখো এটো হৈছে SCN. Thiocyanate ions are protective in nature and at the same time they are antioxidant. Clear? Our antioxidant বিলাকে আমাৰ সেল বিলাক protect কৰে. Okay? আৰু এটা ইনফৰমেশন মই এডিশনালি লিখি দিছো এটো মেডিকেল টেক্সটবুক বিলাকত থাকে ৰিসাৰ্চ কৰি পোৱা গৈছে যে যিবিলাক ইয়ং স্মোকাৰ্স হয় ইয়ং স্মোকাৰ বিলাকত salivary যেটো thiocyanate ion থাকে তাৰ কনসেন্ট্ৰেশন significantly high হয়. Okay? তো ইয়াৰ মিনিং টু এটো যে যদি আমি ইয়ং people by young individual বিলাকৰ at the age of adolescence আমি saliva to study কৰো আৰু তাত যদি thiocyanate concentration to high পাও তাৰ মিনিং টু এটো হ'ব পাৰে যে হে লৰা বা ছোৱালীজনীয়ে স্মোকিং কৰে বা সিগাৰেট স্মোকিং কৰে ক্লিয়াৰ অলপ এডিশনাল ইনফৰমেশন জানিব লাগে এইবিলাক ওকে the next information immunoglobulin term to split কৰিছো immuno refers to immune system the protective system of our body and globulin is a type of protein. Okay, our your meaning to hoise immunoglobulins are protective proteins in our body which are commonly called as antibody. Antibody bilakok proper terminology immunoglobulin বুলি কয়. Okay, তোমালোকে second year পঢ়িবলৈ পাবা যে immunoglobulins are of 5 types. GAMED মনত ৰাখিবলৈ মই ইজি কৰি দিছো game D বুলি মনত ৰাখিবা. Okay, আৰু body secretion বিলাকত like saliva that যেটো antibody পায় this is called immunoglobulin A which is shortly written as IgA. So immunoglobulins are protective in nature because they are antibodies. Clear? Next important constituent is iron. So these are some of the ions that are common in almost every single body fluid. যিকোনো তুমি body fluid সোয়া বা যিকোনো body secretion সোয়া like blood সোয়া, lymph সোয়া, tears, saliva, urine যিকোনো secretion সোয়া এই ion বিলাক common থাকিব like sodium ion, potassium ion, bicarbonate ion, chloride ion etc. But saliva potassium concentration slightly sodium ত কে অলপ বেছি হয় এই কথাটো অলপ ইউনিক হয় ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন নহয় তোমালোকৰ কাৰণে
Okay, then what are the other functions of saliva? This is important and interesting. Okay, dhyan diba. First function, it helps in production of speech. Imagine kora tomar mukhor bhitorot jodi saliva na thake eta tumi kotha kobo nwariba. Okay, so saliva helps in proper pronunciation of words. Clear? Second, cleaning of teeth. তোমালোকে বহুতে বা সকলে তোমালোকে কিছুমান chewing gumৰ এড দেখিছা য'ত ক্লেইম কৰে যে সেই chewing gumটোৱে দাঁত সাফা কৰে মই এটা এক্সাম্পল কৈছো হ্যাপিডেন্টৰ তোমালোকে এডটো দেখিছা কয় যে হ্যাপিডেন্টে দাঁত সাফা কৰে so this is not actually Happident that directly cleans your teeth Happident to actually তোমার salivary secretion to increase করে okay and it is actually the saliva that can clean your teeth okay so তোমার দাঁত সাফা কৰিব পাৰে স্পেশালি সাফা কৰা মানে কি যে অ্যান্টিব্যাকটেৰিয়াল হয় যেটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে স্যালাইভাত লাইসোজাইম থাকে okay so তেনেকে হি দাঁত সাফা কৰে so দাঁত বিলাক ইৰোশন বা ক্ষয় যোৱাৰ পৰা প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰে আৰু এটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে বিকজ যেতিয়া ব্যাকটেৰিয়া বিলাকে দাঁতৰ ওপৰত একচন কৰে ইনামেল লেয়াৰ টু ব্ৰেক কৰিব পাৰে বা ইৰোশন কৰিব পাৰে বিকজ অফ দ্য এসিড দে প্ৰডিউস ক্লিয়াৰ next buffering action first buffer meaning to ki saba buffer is something that can resist a change in pH to change hobo nidia for example bladder pH is 7.4 clear so to some extent bloodot jiban khini buffer ase ami pasot detail discuss korim hei buffer bilake bladder pH to change hobo nidie lage bloodot tumi kibata bostu additionally add hobole dia ba tarpor remove kora okay so 7.4 to maintain koribo similarly salivary pH is 6.8 so 6.8 or pra basic deviation hobole nidie so buffer is something that resists the change or deviation in pH 6.8 jodi hoy 6.8 ote rakhibo try koribo so tenekwa compound or mixture ba tenekwa compound bilakok ami simply buffer boli go clear next helps to test food by acting as a solution imagine kora ami keteo glass or test na pau hoine ba polythene or test na pau kyo ami heitu bostur he test pam jetu saliva dissolve hoy clear ami saulor test na pau okay ba ami bhat khale test na pau but saul ba bhatot starch to break hole glucose form hoy ami glucose or test to pau so glucose to amar mukhor bhitorot actually form no hoy so he karone ami starch or test usually na pau okay so jetia leke particular ta bostu saliva dissolve no hoy we won't get the test clear the next eta moi term disu eptylism ami already discuss korilu ptyalin or salivary amylase so eta tumaleke guess koriba eptylism mane meaning to ki hobo pare okay aru tar consequence ki hobo pare so eptylism is an abnormal condition or a disease boli kobo nora abnormal condition boli kobo para but disorder boli kobo para okay so a disorder to actually hoy ki aru tar consequence ki hobo pare a answer to clue bilak a information bilakote ase okay me next slide dot koisu so next we are going to discuss about the gastric glands the glands in our stomach amar stomach ot ki gland thake okay stomach ot belek type of gland thakibo but ami hebilak gland ote focus korim jiblak glandor direct digestive function ase okay and in one of the previous slides I have already discussed that the glands in the stomach are found in the tubular depression a picture to already agote dekhaisu and this is a magnified view of one such tubular structure clear first kind of gland is very important oxyntic or parietal cells very important term note it down oxyntic ba parietal cell bilake duta bostu produce kore first hydrochloric acid so oxyntic cells are the hydrochloric acid producing glands or hydrochloric acid producing cells of our stomach clear hydrochloric acid or function ki very important question 2 marks karone first it maintains an optimal pH for the gastric enzymes and at the same time it also helps in activation of those enzymes duta information likha ase moi duta green color rakhisu mon kora optimal pH to maintain kore hydrochloric acid meaning to ki the stomach or pH to stomach or pH to 2 aru he 2 pH thakile he stomach or enzyme bilake kam koribo paribo tar pora jodi deviate kore stomach or enzyme bilak kam nohoa hoi jay ba inactive hoi jay clear so hey kotha to moi likhisu it maintains the optimal or required pH
Clear? Second, activates the enzymes. Enzyme bilakok activate কৰে. তাৰ মিনিংটো কি? আমাৰ stomachত যিমানখিনি enzyme ওলাই, especially the protein digesting enzymes, those enzymes are released in inactive forms. আমি পাছত পঢ়িবলৈ পাম that pepsinogen, তোমালোকে নামটো শুনিছা চাগে pepsin বুলি. Okay? Pepsin is actually the activated form. Pepsin is initially released as pepsinogen. So that is the inactive form. So it is hydrochloric acid that helps in the conversion of pepsinogen into pepsin. Hydrochloric acid pepsinogen to pepsin what convert what help kore. Aur jeteleke pepsin nohoy teteleke activate nohoy. So this is just one example. Clear? Then second important function which I have already gone through in class 10 or previous classes. It helps in killing pathogenic microorganisms. Our food material logot kiba jodi pathogenic microbe. Pathogenic means disease causing. Disease causing kiba bacteria ba pathogen jodi goise, hydrochloric acid helps to kill them. Thereby it protects the body. Clear? Next important function, it converts inabsorbable ferric iron into ferrous form, which is the absorbable form. Okay, kothakini porisoa moi khomiyat bujai disu. Ami khua bostut jitu iron thake, he iron to ferric form thake Fe3 positive, and this is the inabsorbable form. It took absorb amar nohoy blood. Clear? Hydrochloric acid ferric form to convert kore into ferrous form Fe2 positive, aru ei ferrous form to he amar body absorb koribo pare ba blood ole jabo pare. Clear? Aru eta blue color line likha ase, olop additional information hoy janibo lage. Ami jodi ketiaba iron supplement low. Okay, for example tumi jodi iron tablet khaisa ba iron supplement kiba loisa, jodi excess loisa tetia dekhiba je fecal matter dark color hoy. Okay, etia tumi sage guess koribo parisa excess iron supplement lole kio fecal matter dark hoy, because he excess iron bilak convert nohoy into ferrous form, aru jetia convert nohobo ei excess iron bilak fecal matter logot pass hoi jabo aru tetia ki hoy fecal matter to dark hoy. এই কন্ডিশনটো মই কিয় ইয়াত ইনফর্ম কৰিলো বা কিয় ইয়াত মই দিলো, দিস ইজ বিকজ এই কন্ডিশনটো কেতিয়াবা মিস ট্রিটমেন্ট বা রং ট্রিটমেন্ট হয়. ওকে, তোমালোকে সকলো এটা টার্ম শুনিছা মেলিনা. মেলিনা মানে কি, আমাৰ স্টোমাকত যদি কেতিয়াবা আলসাৰ হয়, which is commonly called as gastric ulcer, বা intestinal regionটো যদি কেতিয়াবা আলসাৰ হয়, তেতিয়া fecal matter লগত blood যায় আৰু তেতিয়াও fecal matter dark color হয়, and that condition is sometimes referred to as melena. Okay, and this is sometimes confused with melena. Okay, excess iron lole fecal matter dark hoy aru hey condition to keteba melena logot confusion hoy. Okay, so ekhini kotha olop additional hoy janibo lage. Okay, the next very important, Castle's intrinsic factor moi agor session eta to koisu. It's a glycoprotein that helps in absorption of vitamin B12. Vitamin B12 absorption ot help kore. Okay, now what is the role of vitamin B12? Vitamin B12 helps in maturation of RBCs. Our RBC bilak bone marrow form hoy. Okay, aru bone marrow mature hobole vitamin B12 lage. Aru kiba karonot jodi vitamin B12 amar dietot na thake ba kiba karonot jodi bloodot jabo nware, tete ki hobo immature RBC bilak amar bloodot ahi jabo. Okay, immature RBC bilak joldi mori jay aru jetia amar body RBC destroy hobo, we suffer from anemia, and this kind of anemia is called pernicious anemia. Okay, and remember the normal lifespan of RBCs, especially human RBCs, is approximately 120 days. Ami pastor eta chapter porim. Okay, immature RBCs contain hemoglobin, that's okay, but immature RBCs die early, that is only mori jay. Okay, সেই কারণে মানুষজনৰ বডিত হিমোগ্লোবিন কমি যায় আৰু সেই কন্ডিশনটোক আমি এনিমিয়া বুলি কওঁ. ওকে, কিবা কাৰণত তোমাৰ যদি ডায়েটত আইৰণ নাথাকে তেতিয়াও তোমাৰ আৰবিসি কমি যাব পাৰে. সো দ্যাট ইজ সিম্পলি কল আইৰণ ডেফিচিয়েন্সি এনিমিয়া, আৰু ভিটামিন B12 ৰ কাৰণে যেটো এনিমিয়া হয় দিস ইজ কল পাৰ্নিচিছ এনিমিয়া. সো ডিফাৰেন্সটো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা, আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট এন্ট্ৰেন্সৰ কোৱেশ্চন হয়, ফ্ৰিকুৱেন্টলি সুধি থাকে. ওকে, দেন নেক্সট second category of gland. So first ami poril oxyntic cell,
Second, peptic or chief or zymogen cell. Term bilak tumalokor karone olop notun hobo. So these are the enzyme releasing cells of stomach. Stomachot enzyme release kora jibilak cell hoy hebilakok ami peptic cell buli kau, chief cell buli kau aru logore zymogen cell buli kau. Okay, moi tinta typer enzyme naam disu. Pepsinogen, which is converted into pepsin, gastric lipase and prurinin. Out of these three, pepsinogen is the proteolytic enzyme and it is the principal proteolytic enzyme released in the stomach. Okay, information to likha ase. Gastric lipase is the lipid digesting enzyme of stomach. Okay, ami salivary lipase porichilu, so this is gastric lipase. Beleg hoy. Okay, prurinin, this is unique aru tumaloke monot rakhibo lagibo. Prurinin is released only in infants. Okay, ekebare infant but kesuar stomachot release hoy. Okay, and this enzyme helps in breakdown of a milk protein called casein. Ami chemical digestion at your detail porim. Important enzyme eta hoy tumaloke monot rakhibo lagibo. Okay, next slide. The next question ta disu. What would be the probable consequences if the oxyntic cells of the stomach are destroyed by severe gastric ulcer? Tumaloke janibo try koriba je kiba karonot jodi ejon manuhor severe gastric ulcer hol. Gastric ulcer mane stomachor wall tut gha loga aru ketia hobo pare jeti ami khali petot thaku pani kom khaisu khwa boatu kom ke korisu tete khali petot acid to amar mucus to layer to break kore aru at the same time stomachor wall to break kore বা wall to destroy kore aru wall to destroy kora mane ki tat thoka oxyntic cell bilako destroy koribo hoyne aru eta tumaloke kobo lage je oxyntic cell bilak jodi destroy hoy ki consequence hobo pare ba ki amar problem dekha dibo pare. Okay, question tour clue to a explanation bilakot ase. Okay, moi zymogen cell ba chief cell kotha hota nai etu question to ekebare easy hoy jabo because chief cell bilak damage hole enzyme bilak release na hobo. But oxyntic cell destroy hole ki hobo pare etu question indirectly entrance exam ot hode. Okay, answer tumaloke yar pora pai jaba. Okay, me next slide rahisu. Next is the duodenum. Okay, so our stomach to complete hole. Next part is the duodenum. Duodenum wall to tomi jodi swa tete hol directly digestive gland tenekwa nathake but duodenum to receive kore from the pancreas and liver. Okay, but wall to a special kind of gland thake. This is called Brunner's gland, very important for entrance examination kitu tumalukor and NCERT kitabot likha nai. Okay, first location to saliva, they are located on the wall of the duodenum. Duodenum to wall to thakibo. Okay, mana submerged hoy thakibo. Okay, and this gland is unique in the sense that it is found in the submucosal layer of alimentary canal. Ami last session that koisilu that most of the digestive glands which are found on the wall of the alimentary canal are mostly localized within the mucosal layer, the innermost layer. Ami last session that koisilu je mucosal layer tot maximum digestive gland thake jebila gland alimentary canal to wall tot pai, but this is unique. Brunner's gland bilak submucosal layer tot pai. Important information for entrance examination. Okay, now what is the function? Amar starting or ekhon slide ot tumalokok mo koisilu je Brunner's gland or pH to mon kora. Brunner's gland or secretion or pH to attack besi 8.9 approximately. Kyo hobo lage? This is because the duodenum receives enzymes from the pancreas and pancreatic enzymes require a pH of approximately 8. Alkaline pH eta lage. Etia imagine kora stomachor pora jodi acid khini duodenumor phale gusi ahe duodenum to acidic hoy jabo hoyne aru pancreatic enzyme bilakok lage alkaline pH approximately 8. So Brunner's gland eta kam to ki je Brunner's gland or secretion bilake stomachor acid to neutralize kora logote duodenal environment to approximately 8 pH shot maintain koribo. Okay, so the secretion of Brunner's gland help to neutralize the chyme especially in the duodenum and thereby it helps in proper functioning of the pancreatic enzymes. Clear? Important information ekhini hoy entrance examiner entrance er karone. Okay, next slide rahisu. Next gland is the liver, very important gland. Okay, first point to hokole jana, it is the largest gland in the body which is located below the diaphragm.
Diaphragm to hokole tomalke jana sage. So it is the highly muscular structure that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. Amar bukur cavity aru belly region belly cavity to separate kora jitu muscular structure jitu lungs or tolote thake hetu koa hoy diaphragm. So diaphragm or tolote liver to thake hokole location to jana. Okay. Second, surrounded by a connective tissue capsule called hepatic capsule. Hepatic word to jote ahibo ba hepato word to jote ahibo. This is related to liver. Okay. The liver, or especially the human liver, is dark brown in color. So this is because of this capsule. A capsule to color to bahut dark hoy. Clear? And this is called hepatic capsule. Clear? The next, human liver is bilobed. Hokole liver diagram dekhisa. So picture to tomalke dekhibole paisa. This is the right lobe and this is the left lobe. Tomalke right left biology diagram jana sage. Right lobe is comparatively larger and left lobe is comparatively smaller. Okay. These two lobes are connected by a ligament-like structure. This is called falciform ligament. NCERT mention kora nai, but entrance examination through this. Falciform ligament code poa jai. It is found in liver. Clear? The next point, very important term, one more question occurred. Hepatic lobule. So these are the structural and functional units of liver. Ami jodi organism etar বা এনিমেল বা প্লান্ট এটাৰ স্ট্ৰাকচাৰাল এণ্ড ফাংচনেল ইউনিট কি বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ আনচাৰটো হ'ব চেল বাট দ্য স্ট্ৰাকচাৰাল এণ্ড ফাংচনেল ইউনিটছ অফ লিভাৰ বুলি যদি কওঁ দেন দ্য আনচাৰ উইল বি হেপাটিক লোবিউলছ লিভাৰৰ সৰু পাৰ্ট এটা এই ডায়েগ্ৰামটোত দেখুওৱা নিচিনাকৈ তুমি যদি ডাঙৰকৈ কাট জুম কৰি চোৱা বা মাইক্ৰস্কোপৰ তলত চোৱা দেখিবা ইট কণ্টেইনছ certain polygonal structures. So each of this structure is called as one hepatic lobule. Clear? Video to pause kori olop level black poriso ami next slide ot goisu tar ami eta hepatic lobule detail lekham. Okay, next slide aisu. So let us discuss about the details of a hepatic lobule. Okay, etu tumalogor NCERT mention kora nai detail to but kiteba 2 marks ot ahibo pare. Okay, as I've already mentioned that it is the structural and functional units of liver. Liver protect to individual hepatic lobule kore. Okay, therefore it is called as structural and functional unit. Next point, number. Per human liver, the total number of hepatic lobule is approximately 50,000 to 100,000. Okay, line to pori buji paisa. Next, shape. Shape to tomalake dhori parisa. So it is cylindrical in nature or cylindrical in shape with pentagonal or hexagonal circumference. Okay, side to all of completely circular nohoy, pentagonal ba hexagonal hoy. Picture to side dhori parisa. Okay, Gleason's capsule, very important term. Every hepatic lobule is surrounded by a special connective tissue capsule. This is called Gleason's capsule. Very important term. One more question and NCERT it highlight kora ase. Okay, aru etu kotha mention kora nai jitu moi italics ot likhisu. Gleason capsule is found only in mammalian liver. Stenoprai pranir liver te kebol Gleason's capsule to pai. Okay, baki bilak animal liver na pai. Okay, ebilak entrance or important question. Okay, hepatocyte or liver cell. Hepato refers to liver and cyte means cell. Okay, so a picture to mon kora, the small cube like structures are actually the hepatocytes. Okay, and hepatocytes are arranged like spokes in a wheel. Okay, eta sokar spoke nisina ke arrange ase dekhisa nai. Okay, aru cell block or maze kisman minute microscopic space ase and these spaces are called sinusoid. Term to monot rakhiba. Sinus mane cavity. Tomalike hokole eta term hunisa sinusitis. Hunisa na nakor bhitor thoka ba hifale thoka cavity bilakor infection hola ami sinusitis bili kau. So sinus bilakor infection hoy. Sinusoid mane hoise jete cavity to bahut horu hoi jay tak ami sinusoid bili kau. For example, ami drop to bahut horu hoi gole ki bili kau? Droplet bili kau, right? Tube eta bahut horu hoi gole tubule bili kau. Similarly, sinus ba cavity eta bahut jodi horu hoi jay tak ami sinusoid bili kau. Okay, just imagine kora cell block or maze thoka space kiman horu hobo pare. So these are called liver sinusoids or simply hepatic sinusoids. Clear? The next term, central vein. Protect to hepatic lobular center eta vein eta thakibo. Okay, so a vein bilak combine hoy ultimately
hepatic vein to form কৰে so hepatic vein carries blood away from the liver towards the heart okay so actually কি হয় যিমান বিলাক hepatic lobule আছে প্ৰত্যেকটোৰ চেন্টাৰত থকা যেটো central vein সকলো বিলাক কম্বাইন হৈ first hepatic vein to form হ'ব and that hepatic vein drains blood or venous blood into vena cava especially inferior vena cava inferior vena cava তোমালোকে সকলে জানা সাগে it is the largest vein that drains venous blood into the heart clear the next portal triads picture to saba প্ৰত্যেকটো কোণত বা প্ৰত্যেকটো এংগলত এনেকৈ তিনটা টিবিউল দেখিছে হয়নে so these three structures are together called as portal triad ইয়াত কি থাকে সবা এটা হৈছে hepatic portal vein এটা important term এটা হয় এই টার্মটো আমি পাছত ডিটেইল ডিসকাস কৰিম portal vein মানে কি ওকে তো এতিয়া মই একেবাৰে শর্ট কি কৈথौ portal vein বিলাক আহে আমাৰ elementary canalৰ পৰা liver ফালে ক্লিয়াৰ ইয়াতকৈ ডিটেইল খিনি আমি পাছত ডিসকাস কৰিম ওকে দেন ইয়াৰ এটা হৈছে hepatic artery branch এটা আৰু এটা হৈছে bile duct এই তিনটাকে একেলগে আমি portal triad বুলি কওঁ সো প্ৰত্যেকটো hepatic lobular corner বিলাকত থাকিব তিনটাকে okay the next Kupffer cell very important information note it down eto entrance ot ekebare frequently hoti thake Kupffer cells are phagocytic cells of liver tumaloke phagocytosis term to agor pra honisa sage amoebar nutrition mode to jitu hoy so that is one kind of phagocytosis okay so liver bitorot kiba jodi unwanted cell ba foreign body pai there are special cells within the liver that can engulf those foreign bodies or unwanted bodies or even dead cells. Those phagocytic cells are called Kupffer cells after the name of the scientist who discovered. Okay, बहुत important information. Okay, the next eta moi information disu passage of bile. তোমালোকে সকলে জানা যে bile যেটো অসমীয়াত আমি পিত্তৰস বুলি কওঁ bile to produce কৰিব liver cell বিলাকে okay so তোমালোকে direction to মন কৰা bile to কৰ পৰা কেনেকে কৰ লাগি যায় okay first from the liver cells bile enters into the liver sinusoid এই cell বিলাকৰ মাজে মাজে থকা space বিলাকত first accumulate হ'ব okay and from the sinusoids the bile enter into this green ducts called bile ducts okay bile ducts combine to form the hepatic ducts so hepatic ducts leave the liver পৰা ওলাই যায় okay and they combine and enter into gallbladder okay finally gallbladder bile to store হৈ থাকে এখিনি কথা তোমালকে আগৰ পৰা পঢ়ি আইছা হয় then second paragraph তোমালকে ভালকে মন দিয়া liver blood flow to কেনেকুৱা হয় এটো entrance হয় এটা একেবাৰে important information liver blood first আহিব aorta পৰা so aorta is the largest artery that arises from the heart especially from the left ventricle and it runs longitudinally throughout the body heart especially left side or pra ulai jor pra oxygenated blood to ulai left ventricular pra longitudinally jai aru he aorta to pra beleg body organ oxygenated blood to carry kore so one branch of aorta enters into liver so this is called hepatic artery liver fale oxygenated blood carry kora artery to hagol আৰু লগতে মন কৰা লিভাৰে আৰু এটা ঠাইৰ পৰা ব্লাড ৰিসিভ কৰে this is hepatic portal vein from gut or alimentary canal মই অলপ আগতে কৈছিলো so remember এক পইণ্টটো ভালকে মন দিয়া liver is the only organ in human body that receives blood from two sources liver এনেকুৱা এটা organ যি দুটা সোৰ্সৰ পৰা ব্লাড ৰিসিভ কৰে এটা হৈছে hepatic artery যিটো নরমালি ৰিসিভ কৰে যিকোনো organ okay aru hepatic portal vein amar body portal vein okol dutai thake tare eta hoise hepatic portal vein okay ami pasot detail discuss korim okay then yar pura blood jabo central vein ot ei hepatic lobular center thoka vein tu tar pisot gute central vein bla combine hoi hepatic vein to form koribo aru hepatic vein to combine hoi finally inferior vena cava venous blood ba deoxygenated blood to drain out kore clear so ekhini video to pause kori tumalke kotha khini poriso aru jodi kiba buji poa nai olop rewind kori huna information block tumalkor karone notun hoy okay the next a basic constituents of bile liver pra jitu bile ba pittorok release hoy what are the constituents ki hoy so first constituent is obviously water je kono body fluid tumi swa definitely
It is the universal constituent. যিকোনো body fluid তে water থাকিব. Okay. Second, bile salts, very important. You need to remember two important bile salts. They are called sodium glycocholate and sodium taurocholate. মই তোমালোকক মনত ৰাখিবলৈ ইজি কৰি দিছো চকলেট মনত ৰাখিবা তেতিয়া এই টাৰ্ম গিটা মনত আহি যাব তোমালোকৰ ওকে sodium glycocholate and sodium taurocholate help in the process of emulsification term to তোমালোকে আগৰ পৰা পঢ়ি আহিছা so emulsification is the process of breaking down large fat drops into fine droplets ডাঙৰ fat drop বিলাক সৰু droplet লৈ কনভাৰ্ট কৰা প্ৰসেছটোক আমি emulsification বুলি কওঁ ওকে emulsification process to bile salt blake help kore okay aru component ase ami pasot discuss korim bile salt blake ei process to help kore laugh to ki hoy jetia fat drop eta emulsify hoi jay tar surface area to bari jay aru surface area bari gole pancreatic enzyme blake tak easily break koribo pare so emulsification helps the pancreatic enzymes to act properly or more efficiently on the fat droplets clear ekhini information ami pasot ako detail discuss korim jeti ami chemical breakdown to discuss korim okay then next bile pigments very important once again bile pigments are of two main types bilirubin and biliverdin these components are excretory products and they are excreted along with fecal matter bilirubin is the major excretory product out of these two and this is yellow in color and this is the region or bilirubin is the region why human fecal matter is yellow in color okay moi olop detail koi disu ami pura detail khini ami body fluids and circulation chapter porim jot ami rbc hemoglobin ebila kotha poribole pam okay bilirubin and biliverdin are the breakdown products of hemoglobin moi olop agote kolu je rbcs live for about 120 days after that they die hoy rbc bilak mori jabo rbc hemoglobin thake so hemoglobin molecules are transported to the liver and in the liver the Kupffer cells break down the hemoglobin molecules and as a result hemoglobin or pura bilirubin and biliverdin form hoy okay so bilirubin is yellow in color so this is produced in maximal amount and this is the reason why fecal matter is yellow in color so imagine kora liver breakdown hoise to liver pra ulai jabo lagibo liver pra ulai bole hole kot jabo lagibo definitely bile jabo hoine bile logot gallbladder ahibo gallbladder pra pancreas sorry duodenum ahibo duodenum pra small intestine hoy large intestine or fecal matter through the out hoy clear so this is excretory product clear next important constituent is cholesterol so cholesterol body beleg part of ami pau so remember optimal or the normal concentration of cholesterol is very important তোমালোকে শুনিছা সাকি cholesterol to amar body karone beya tetia he hoy jetia excess amar body deposit hoy ba accumulate hoy okay amar body optimal level to jodi cholesterol na thake amar body to survive no koribo manujon mori jabo cholesterol to iman important hoy okay so cholesterol chemically is a steroid derivative ami biomolecule chapter to tar detailed structure porim cholesterol is very important it's an integral component of our cell membranes not jodi cholesterol na thake cell to mori thikibo ba gute entire individual body to mori jabo pare cholesterol is important for synthesis of certain hormones okay and cholesterol is also important for synthesis of vitamin D in our body okay so cholesterol amar body karone bahut important but excess hoy gole mainly duta problem kore eta hoise amar heart or problem koribo pare aru second gallbladder stone form koribo pare clear then next fatty acids okay hokole buji paisa the next lecithin this is one of the most important or most significant emulsifying agent biology to pai okay so emulsifying agent ami eteloge duta palu eta hoise bile salt aru eta hoise lecithin okay tumalokok jetia entrance ot mcq hode tumak khudibo je which of the following are emulsifying agents found in bile eta option ot thakibo bile salt eta option ot thakibo lecithin aru kunuba eta option ot thakibo both bile salt and lecithin to tumar hey third option to basic correct hobo okay answer bilak teneke interpret koribo lagibo okay the next ions so these are some of the ions that are common in every single body fluid jikono body fluid sodium potassium calcium chloride bicarbonate
এইবিলাক আয়ন থাকে ওকে দেন নেক্সট গল ব্লাডাৰ ষ্টোন অলপ তোমালোকক মই আইডিয়াটো দিব বিচাৰিছোঁ ওকে এই কথাখিনি পঢ়ি চোৱা আমি গল ব্লাডাৰ ষ্টোন যেটা আমি ডিজিজ পঢ়িম তাত আমি ডিটেইল পঢ়িম ওকে সো কথাখিনি অলমোস্ট ইয়াত লিখা আছে তোমালোকে ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিবা গল ব্লাডাৰ ষ্টোনটো কেনেকৈ ফৰ্ম হয় ইয়াৰ পৰা আইডিয়াটো পাই যাবা আৰু কোলেচিষ্টেক্টমি মানে কি সো মই সমুখে কৈ দিছোঁ কোলেচিষ্টেক্টমি ইজ দ্য সাৰ্জিকেল ৰিমুভেল অফ গল ব্লাডাৰ যদি ইনফ্লেমেশ্যন হৈছে বা ইনফেকশ্যন হৈছে বা সিভিয়াৰ গল ব্লাডাৰ ষ্টোন যদি ফৰ্ম হৈছে যেটো নৰ্মেলি আউট নহয় তেতিয়া গল ব্লাডাৰটো কাটি উলিয়াই দিয়া হয় সো দ্যাট সাৰ্জিকেল প্ৰচিজাৰ ইজ কল্ড কোলেচিষ্টেক্টমি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম তোমালোকৰ মাইণ্ডত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে মানুহজনৰ বডিৰ পৰা যদি গল ব্লাডাৰটো কাটি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানুহজন মৰি যাব নেকি নাযায় কিয় দিছ ইজ বিকজ গল ব্লাডাৰ ষ্ট'ৰ্ছ বাইল সি অকল জাষ্ট ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে বাইলটো ওকে যদি গল ব্লাডাৰটো কাটি দিয়ে আৰু ইয়াত চিল কৰি দিয়ে পাইপটোত তেতিয়াহ'লে বাইলটো চিম্পলি লিভাৰৰ পৰা ডিঅডেনামত ডাইৰেক্টলি আহিব ওকে চ' দিছ ওণ্ট হেম্পাৰ এনিথিং ক্লিয়াৰ নেক্সট স্লাইডত আহিছোঁ নেক্সট গ্লেণ্ড ইজ পেংক্ৰিয়াছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গ্লেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং টু ৰিমেম্বাৰ pancreas is a mixed or compound or composite gland. What does it mean? It means that pancreas is endocrine as well as exocrine in nature. তোমালোকে সকলোৱে জানিব লাগে যে endocrine gland মানে কি endocrine glands are hormone releasing glands and more specifically they are the ductless gland. কোনো endocrine glandৰ বা endocrine cellৰ pipe নাথাকে but duct nathake. Therefore, endocrine glands are sometimes referred to as ductless glands. Clear? Like pituitary gland, hypothalamus, okay, thyroid gland. So these are some of the examples of endocrine gland. Okay, exocrine gland blakor hodai eta pipe but duct thakibo. For example, salivary gland, liver, pancreas or exocrine part 2. Ebilak hoise exocrine. Jar pipe ase but sar secretion to eta pipe release hoy. Clear? পেংক্ৰিয়াছৰ যিটো এণ্ডোক্ৰাইন চেল হয় বা যিখিনি এণ্ডোক্ৰাইন চেল হয় তাক আমি কওঁ আইলেটছ অফ লেংগাৰহেন্স লেংগাৰহেন্স ইজ দ্য নেম অফ দ্য সাইণ্টিষ্ট হু ডিস্কভাৰ্ড দোজ এণ্ডোক্ৰাইন চেলছ ইনসাইড পেংক্ৰিয়াছ অ'কে দে আৰ ফাউণ্ড ইন গ্ৰুপছ দেয়াৰফৰ দে আৰ কল্ড এজ আইলেটছ অফ লেংগাৰহেন্স এই পিকচাৰটোত গ্ৰীণ কালাৰ পৰ্চন যিটো আছে এইটো হৈছে আইলেটছ অফ লেংগাৰহেন্স ইয়াত লেবেল কৰা আছে তোমালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত ধৰা নপৰিব পাৰে এই পৰ্চনটো গ্ৰীণ কালাৰ okay আৰু ইয়াতে তোমালোকে মন কৰা blood capillary বিলাক দেখাইছে okay all endocrine secretions that means hormones are released into the bloodstream সদায় bloodত release হয় কেতিয়াও কোনো পাইপত release নহয় okay সেইকাৰণে ইয়াত capillary বিলাক আছে okay on the other hand the exocrine cells of pancreas that release enzymes like trypsin chymotrypsin these cells are called acinar cells okay our picture to jiblak purple color but pink color nisina tomalke dekhisa these are the exocrine cells or commonly called as pancreatic acini boli koy ba simply acinar cells boli koy okay mon kora ei acini bilakor secretion bilak duct release jitu blue color dekhaise okay so these are exocrine in nature clear the next point pancreatic ducts okay so আমি এটা exocrine pancreas or কথা পাতিম হরমোনৰ কথা না পাতো pancreatic duct দুটা আছে the main pancreatic duct which is shown in purple color in this diagram this is the major pancreatic duct or main pancreatic duct this is called duct of Wilson or simply Wilson's duct this is important only for entrance examination or এইটো তোমালোকৰ NCERT mention কৰা নাই নাম গিটা clear so this is Wilson's duct okay and there is another additional small pancreatic duct that opens directly into the duodenum this is called duct of Santorini tolat likha ase okay so picture tor mon kara a horu bluish color jito pipe dekhisa this is called duct of Santorini important only for entrance examination clear and next pancreatic juice is called a complete digestive juice why this is because pancreatic enzymes contain all kinds of hydrolytic enzymes, meaning it contains carbohydrate digesting enzymes, protein digesting enzymes, lipid digesting enzymes, and nucleic acid digesting enzymes. Okay, enukwa kuno secretion nai except intestinal secretions, jot gutei gita component ba amar nutrient or gutei gita component digest koribo para
এনজাইম থাকে ওকে তো স্যালাইভাত ফৰ এক্সাম্পল নিউক্লিক এসিড ডাইজেষ্ট নহয় ওকে স্টোমাকৰ ভিতৰত নিউক্লিক এসিড ডাইজেষ্ট নহয় বাট পেনক্ৰিয়াটিক এনজাইম বিলাক সব ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰে দ্যাট মিন্স ডিওডেনামত সব বস্তু ডাইজেষ্ট হয় okay আৰু মই লাষ্ট ভিডিওটো কৈছো that duodenum is the main site of digestion it is not the stomach but the duodenum clear a last point to তোমালোকৰ এটা 2 marks question হ'ব পাৰে okay then next slide আহিছো liver and pancreas duct system okay to liver আৰু pancreas or duct বিলাক অলপ connected হয় তো কেনেকে কোনটো duct কোৰ পৰা arise হয় আৰু ক'ত open হয় but হিহঁতৰ regulation বিলাক কেনেকুৱা হয় হেখিনি ইনফৰমেশন আমি দিবলৈ গৈ আছো okay so this is a diagrammatic representation of liver and pancreas but liver to দেখুৱা নাই liver দুটা পাইপ দেখাই থৈছে okay NCERT পৰা লোৱা হৈছে okay মই ইয়াত টার্ম বিলাক দেখাই যাম তোমালোকে পিকচাৰটো মন কৰি যাবা okay first right and left hepatic ducts already I have shown that human liver is bilobed দুটা লোবৰ পৰা দুটা hepatic duct আহিব so right and left hepatic ducts clear it is simple then this to combine to form the common hepatic eto tumalokor NCERT level kora nai moi additionally a portion to add korisu common hepatic okay that means right or left combine koribo okay the next cystic duct very important one mark question bahut important hoy entrance exam ot ekdom frequently hodi thoka term cystic duct is the duct of gallbladder jito duct hoy tak ami cystic duct boli ko very important term okay bile duct gallbladder pra ulai jitu a portion to ase mor mouse pointer to mon kora this is simply called as common bile duct or simply bile duct clear the next sphincter of Boyden in our last session we have discussed about the sphincter muscles I am repeating once again sphincter muscles are special muscles that regulate the opening and closing of certain ducts or pipes or tubular structure কিছুমান পাইপ বা ডাক্টৰ টিউবুলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ বিলাক ওপেনিং আৰু ক্লোজিং টু ৰেগুলেট কৰা যিবিলাক গেট লাইক মাসল তাক আমি কওঁ স্ফিংক্টাৰ মাসল সো স্ফিংক্টাৰ অফ বয়ডেন কোট থাকে মন কৰিবা মোৰ মাউস পইন্টাৰ মন কৰা এই ডাউন আহি আছে দেখিছা দিস ইজ দ্য কমন বাইল ডাক্ট অৰ সিম্পলি দ্য বাইল ডাক্ট ইয়াৰ এন্ডত থাকিব স্ফিংক্টাৰ অফ বয়ডেন তো ইয়াৰ ফাংচনটো কি যেতিয়া আমাৰ ডিওডেনামত ফুড মেটেৰিয়েল নাথাকে মন কৰিবা কথাটো যেতিয়া ডিওডেনামত ফুড মেটেৰিয়েল নাথাকে তেতিয়া স্ফিংক্টাৰ অফ বয়ডন টু ক্লোজ হৈ থাকিব ওকে আৰু এইটো ক্লোজ হলে লিভাৰৰ পৰা যেটো বাইল ওলাব বাইল উইল বি একুমুলেটেড ইনসাইড দ্য গল ব্লাডাৰ এই কথাটো মই কিয় কলো দিস ইজ বিকজ তোমালোকৰ মাইন্ডত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে গল ব্লাডাৰ ওৰিয়েন্টেশনটো এনেকুৱা হয় বা অলমোস্ট প্যাৰালেলি থাকে তেতিয়া হলে গল ব্লাডাৰত বাইলটো কেনেকৈ একুমুলেট হয় দিস ইজ বিকজ bile accumulates inside the gallbladder only and only when the sphincter of Boyden remains closed. Clear? The next, pancreatic ducts, Wilson and centrorny duct. I already discussed korilo, but yet tumalokok centrorny duct dekhwa nai because NCERT hetu dia nai. Even NCERT kitabot Wilson duct boli mention kora nai, simply pancreatic duct boli mention korise. So this duct from the pancreatic acini that combine to form the common duct is called simply pancreatic duct. Okay? The next, hepatopancreatic duct. Hepato means liver. So this is actually referring to bile duct. Bile duct or pancreatic duct duita combine hoi a portion to mon kora tolot level kora ase. This is the hepatopancreatic duct. Okay? Hepatic duct, that is bile duct, and pancreatic duct combined hoi goise. Okay? The next, ampulla of Vater, very important term. Hepatopancreatic duct or duodenum, a junction to eta sphincter takibo. This is called, eta fully thoka region takibo. There will be a swollen region called ampulla of Vater. The meaning of the term ampulla is a swollen region. Okay, and in this region there will be a sphincter. This is called sphincter of Oddi. So this is found at the junction of hepatopancreatic duct and duodenum. Okay, so এটা imagine kora sphincter of Oddi ketia khul khabo pare aru ketia bondo hobo pare jetia food material duodenum pabo duodenumor wall to distension hobo hoine food material blak stomachor pora duodenumot humor loge loge duodenumor diameter to increase hoi jabo and that will stimulate a nervous sensation brainot jabo ba nervous systemot jabo aru tetia sphincter of Oddi to khul khabo pancreatic enzyme along with bile duodenumot humabo
ওকে কথাখিনি অলপ কনসেপচুয়ালি তেনেকে ভাবিবা মেডিকেল এন্ট্ৰেন্সত কোৱেশ্চন বিলাক সাধাৰণতে তেনেকে কনসেপচুয়ালি হদে কিন্তু এনেকৈ তোমালোকৰ কিতাপ বিলাকত লিখা নাথাকে প্ৰবলেমটো তাতে হয় ওকে দেন নেক্সট স্লাইডত আহিছো intestinal glands so this is our last slide intestinal glands are found in special depressions of small intestine especially in the wall of the small intestine these are called crypts of liver cone very important term so these depressions are found in between the villi eto diagram NCERT পৰা লোৱা হৈছে diagram to দেখুৱা হৈছে eto eta villi মোৰ মাউস পইন্টাৰটো মন কৰা আৰু eto eta villi দেখিছা দুটা ভিলাই মাজত এটা হৰু ডিপ্ৰেছন আছে দেখিছানে ইয়াত সিম্পলি ক্ৰিপস বুলি লিখা আছে বা ক্ৰিপস বুলি লেবেল কৰা আছে সো these are actually the crypts of liver cone was a scientist who discovered them okay and this is a magnified view of one such tubular structure okay eta tubular structure ba crypts of liver cone magnified দেখাইছে okay so আমি gastric gland block যেটা পঢ়িছিলো তাত আমি এনেকুৱা এটা same kind of diagram দেখিছিলো but হেটো আসলে gastric this is crypt of liver cone mon kora initially thakibo mucous goblet cells or simply goblet cells that release mucus epithelial cell block definitely thakibo tar tolote enzyme releasing gland block thakibo jetu ya dekhwa nai ar logote eta important information dia ase Paneth cell NCERT mention kora nai but nitot hodise Paneth cells release lysozyme moi saliva pora thakote koisilu je lysozyme is released in other body secretions as well okay so Paneth cells release the antibacterial secretion or antibacterial component called lysozyme clear then next at a term if a left at likha ase mon kora succus entericus NCERT highlight kora ase bahut important term eta hoy succus entericus is commonly called intestinal juice tumalok match the column type hode okay so intestinal juice to ki thakibo it contains the secretion of Brunner's gland and secretions of the crypts of liver cone. Crypts of liver cone pora jiman secretion ahibo. Logote duodenum region to Brunner's gland or jiman secretion ahibo. Gutekhini jetia jejunum ba ileum portion thakibo. Hey secretion to simply ami kau succus entericus which is commonly called as intestinal juice. Clear? So with this we conclude today's session on different digestive glands. I repeat once again, this is one of the most important session for your entrance examination. Thank you so much. Have a good day and stay safe.